Thank you very much, Jerome Paul Sonko. And today we are discussing the fee structure. Last time when the schools were closing, actually quite a lot of things transpired. Most of the terms didn't end the time they were supposed to end. They ended a little bit earlier due to the high prices of the goods and services that are being used by the schools. And of course, it comes back to the food mainly. That's the posho and beans, and of course other essential services following the global crisis. And in this case, when the parents came back to pick their children from the schools to break off for the holidays, the circulars indicated that there was an increment in the school fees. And today we want to discuss the opinion of the parents regarding the current fee structure. How are they going to handle this? It's really something that is frustrating a majority of the parents. And of course, if you don't have a child, you may not know what really this means. It may not make sense, but it's very important to understand what these parents are going through. If you don't have a child, probably you could be a brother to someone and you are catering for them, and probably you are paying for their school fees or anything that, any school requirements. And on top of the school fees, even the school requirements were added up and the prices kept on increasing. So that's very frustrating. And we are in Nakawa, and we are going to discuss this very topic with the different parents around. Of course, these are business people, but also they have another side to them, that's being parents. And with me, I'm going to meet a gentleman just right now, and we have a discussion regarding this matter of the increment of the school fees. Sebo, jebaleko. Sebo. Amanya. Amanya agange nze tumwine Robert. Ndi makanika wane Nakawa. Ekyokuza abaana ku masomero era nkyetegekedde mu mbeera ne bwetali nnungi, naye njagezako okulaba nga abaana badda ku ssomero kubanga eno yetaamu mu mbeera yonna sisobola kulemererwa mwana kuddayo ku ssomero. Mu nfuna yange entono mu nfuna yange entono fizi ya saditaamu eggwayo omwana ave mu kiraasi adde mu ndala. Bwento gwe netegekedde kubanga n'okuyamba kwa gavumenti nako kutono. Ebyenfuna yaffe si bye birungi ennyo ekiri awo, naye ye gavumenti yaffe. Tusaba kumaliriza bulungi omwaka ogunaddako, tulabe embeera bwe naatambula ng'omwana ava mu kiraasi adda mu ndala, bwetyo bwe tuyimiridde. Ate ekyebikozesebwa byo biri bitya? Ebyokukozesebwa byo omuntu yandibadde akola, naye bakasitoma ngamba kale ku abaana bebakozesa okugenda mu ssomero byo ofenga omuzadde olina kubanga obigatta ku school fees n'ogamba nti bino ebyetaagisa omwana n'okugenda nabyo ku ssomero kubanga byo tebiba byagamba nti bya kusasula supplementary. Ebyo byo byetaagisa the first day omwana wa reportinga ku ssomero obone half ya school fees n'ebyetaagisa byonna naye nga ku school fees owaddeko half. Bwetyo bwe tuyimiridde. Kati jaga tutunulire omuzadde atalina busobozi bugenda sasula ssente zino. Gwe magezi kigo omuwanga gwe akikola gwe nga wakimanyi gwe at least oyinza okubanga ososasulira abaana bo. Naye waliwo omuzadde nga nobivaako yabivuddeko. Magezi kigo omusalira okulaba nga abaako naye kyakola. Amagezi gempa omuzadde ow'ennyingiza ye nga ntono kubanga ennyingiza yaffe teyenkana. Ekikulu mu byonna kukkanya na headmaster okulaba nga at least tugenda okukomekereza taamu naye nga akomekereza school fees basombole okumuweereza ripoota bulungi eraga nti avudde mu kiraasi nadda mu ndala kubanga bw'oba tokomekereza bulungi school fees tebakusobola kukuwa na pepa esembayo emaliriza omwaka ekujja mu kiraasi kuteeka mu ndala. Ekitegeeza ne bw'oba ogenda ku ssomero eddala bakubuuza nti ripoota ya saditaamu eriwe, ekitegeeza olina okuripiitinga. Kati amagezi gempa fenga abazadde ab'enfuna entono kukkanya na mukulu w'essomero okulaba nti omwana amuwa pepa esembayo naawe n'omuwa bulungi akasente kaba kasembayo aka school fees. So tweyanziza nnyo ku ndowooza yeeyo. Okay, Smart means business on ground. We are discussing the structure of the fees of the new term. Of course, it's leaving quite so many parents frustrated and worried. And just a few days for the term, another term to open. That's term 3, for the students right there. So I'm still getting some views of the different people regarding what they think about this. Sebo jebaleko. Kale Sebo. Kunsonga leo twogera ku nsonga ya school fees. Kimanyi oli muzadde gwe okusinziira ku structure empya gye baataddewo ojogerako kinga omuzadde. Gavumenti yo gavumenti eyina kyetuyambye
ate gavumenti esaana eyongere kutuyamba fe omuntu wa wansi tetulina kye tugifunamu wabula abali waggulu we bagifunamu kati fe abaana abaffe bajja nakubeera waka lwanfuna kali nga boolaba wano street yonna nkala okuva ku makya naye kati tetumanyi na kyakukola kuba omwana bw'aba tagenze na fiizi baba bagenda mumugoba kati tetumanyi kumanya tugenda kukola tutya n'ekyokulya kitwekubya mpi kati awo gavumenti etuyambe ekonomi aganye kikye nsobola okugamba mukama wange. Ate twogere ne ku abaana bye batwala ku ssomero ebikozesebwa byo emiwendo giri gitya? Anti kati oba olaba okusinziira tosobola bula kyakulya ate n'ogula ekitabo ekyali eky'ebitaano kati kya 700 ekyali eky'olusanvu kati kya 105 kati bw'oba tolina byakukolesa omwana n'omutwala ku ssomero era kati byonna kyekimu. Omwana tajja kugenda ku ssomero ng'enjala emuluma, omwana tajja kugenda ku ssomero nga talina bitabo. Kati so kye tulina okukola ndowooza gavumenti etuddiremu wale tukyalina kintu kya bwereere naye batusalireko kye nsobola okugamba ekyo. Wakati gavumenti kale tetuganikirawo naye waliwo amasomero g'obwannannyini bo bakaki boyina eri ba headmaster batwala amasomero ago nga bo nga ne gavumenti weba ekoze ekintu bo nga basobola okwesalirawo ekyabwe as Twitter private schools ezisettinga standards ezaabwe. Andi kati okusinziira bw'oba ogamba private schools ndowooza zonna zibeera under government kuba teri private school egenda kutuuza P7 ng'ekola nga bizaamu bye byayo ebyekoledde. Kiba kitegeeza nti gavumenti naye eba egimanyi era okusinziira nze kyendaba fuwa wansi nga tebanatusalirako ge galina okusookerwako ago gavumenti naye gateekeko omukono omuzito gabeeko kye gatusale kuba buli omu ayagala kusomeseza omwana w'omusomero eddungi naye ate kati embeera eriwo olagamba essomero lyange kyayagala kyakola kati awo n'osanga nga kizibu. Ezanyo sebo. Okay, yes, we are still discussing the fee structure regarding how the parents are feeling about this. And of course, these people here around are traders, but like I told you, the other side of them is that they are parents also. They make businesses to ensure that they make money, profits, and take back to home to pay for their school, to their kids, of course, the children, to pay those school fees. So you can see how stranded they are. Actually, when I reached on ground, I landed into a conversation with some business person, and he was telling me that before we used to pay school fees in installments of 2 times, but now we are paying the school fees in 3 installments regarding what's going on currently. So you can see how the parents are feeling. Yes, and that's the situation on ground regarding the school fee structure. And of course, I'm going to get in touch with some other parents regarding this very, very, very topic. So, mujebaleko. Ali sebo nawe jewe. Kale sebo. Amanya ko gwani sebo. Yenze Kawuchi Elifaz. Mr. Kawuchi. Kakati ku nsonga ya school fees eri kyemanyi weina omwana. Esebo. Okyogera coach. Ku nsonga kuba amasomero galinyisizza school fees. Kati ng'omuzadde ogenda kikyo wetegesa otya ttaamu eno okulaba nga ozaayo omwana mu ssomero? Era neetegese ng'omuzadde w'abeera okulaba nga nzizaayo omwana wange ku ssomero. Munaamalako kusinziira ku kiriwo kuba fees ndaba nnyingi, ebikozesebwa bingi. Kati mugenda kukola mu kyo kitemaatema okulaba nga mukwasaganya okutetenkanya bamaleko ttaamu esembayo. Era tujja kugenda n'embeera eriwo mukama wange tetulina kyakukola. Kale bupaka ki bw'olina eri bannannyini masomero oba gavumenti ku nsonga eyo? Batuyambe bageraageranye ebisale ebisoboka erifa abazadde. Sebo niyanziza ku ndowooza yeeyo. Okay, Sebo. Okay, yes. Different parents having different views regarding the fee structure increment. And of course, it's not quite something easy. Like I told you, if you don't have a child, you may not really understand what really this means, what it means when the time is about to clock. And the kids are demanding requirements and also the fees are being demanded by the school. And I'm still getting views of the different parents here. Mukama wange jebaleko. Oli butelevu ku Smart 24 TV twogera ku nsonga ya school fees Sebo. Kyemanyi oli muzadde olina omwana ttaamu empya inetandika school fees bazongeza. Kati ng'omuzadde
okyogerako ki ssebo? Ekya school fees. Yes ssebo. Ekya school fees kati ate kigenze wala lwakubanga abaana babongeza simanyi na kumanya school fees gye tugenda zijja kubanga n'emirimu gyennyini tewali asimanye gavumenti yeesazeewo okutukolera ki. Temusobola zisasulira mu bitundutundu tugambe n'ogamba nti sasulira mu bitundutundu naye era tezirabika kubanga ziringa wiikisi 3 era n'ekitundu kyennyini oba toziina ojja n'otuula n'oyiya ez'okulya n'oddayo ate abaana balwala. Kati awo simanyi gavumenti yo betukoledde ki. Kale ssebo neyanziza nnyo ku ndowooza yeeyo ssebo. Okay. Yes, we are discussing the school fee structure, which is quite very worrying towards for so many parents. And of course, they're trying to find ways they can be able, they're thinking how they're going to make it to the next term to ensure that the kids are educated and of course, and they achieve that education. As you know, that it's every parent's dream to ensure that their child gets the best education, all the way from the nursery schools, we see the primary, the secondary, and of course, graduate at the university and achieve their desired job. But the situation, due to the current global crisis, it's turning everything upside down regarding every structure. You saw a video some time back of students in school having posho and of course just beans, plain 2 pieces of beans. So you can imagine, I don't know, pieces of beans, two seeds, let me say, 2 seeds of beans. So you can see it shows you the status of the schools regarding the finances. So you find that things are not really the way we think they are. So it's very, very traumatizing towards the parents regarding this very structure, the structures that are being put in place. So the parents are a little bit stranded regarding, some are stuck, they don't know what to do, but we are still getting different opinions of the different parents regarding the fees. How ready are they? Mukama wange jebaleko. Jebale gyokwasako engalo egyo. Mpola. Mukama wange kati leero twogera ku nsonga ya school fees kuba amasomero taamu yino etandika ate nga baba wasachula kyemanyi nga abazadde ku nsonga za fees. Mwetegese mutya okulaba nga mugenda kwasa abaana badde mu masomero? Amanya nze bampita anko lyerinnya lye basinga okumpita. Anko, tubulireko ku nsonga eyo. Nsonga ya school fees. Nsonga ya school fees ennaku zino ekalubye nnyo. Amasomero gagenda ne gongeza school fees. Bawaayo ebyokulabirako nti buli kimu kyonna kyalinnye nti ebbeeyi naye ne batamanyi nti naffe eno tuba tetukyakule already tetulina mirimu. Ate naddala amasomero aga gavumenti already bo nowe baba bawuumudde ne mu covid basigala babasasula. Government ewa facilities amasomero ago naye bo we baba balina ebyawe bongeramu okulaba nti bafunako sente wabbali. Yache ekizibu sente zeyongedde nnyo. Olowooza munaasobola okuzza abaana amasomero? Simanyi na kumanya naye abasinga ndowooza bajja kusigala waka kuba emirimu gye gyennyini tewali, sente tewali, ate eri bongeza. Ogenda kwekanga nga wandibadde otandikako n'okunoonya naye tolina woozinoonya. Osobola okujja okukola leero n'oddayo ne mu mutwalo gumu ate ng'omwana omu ayagala emitwalo nga 5. So abasinga simanyi na kumanya sinza na kugamba kuba obeeraawo ng'olira naawe oli sitaaka tokyalina kyozzaako osaba busabi mukama wanaaba tusizaako embeera oluusi ng'abaana baddayo. Kakati olowooza temusobola kwesalira amagezi ng'abazadde ne mwogerako ne bannannyini masomero ago okulaba nga bakwasako oba ne mubasasulira mu bitundutundu bya mirundi ng'ena oba 3? Ekizibu wekiri ekyo kyo oluusi okikola ne bakkiriza naye ojja kusanga nga olw'okuba nti sente nyingi ojja kuwaayo ekitundu kimu ekyokubiri okukifuna kisange nga taamu eggwako ate leero taamu yakusatu esembayo. Oyinza okusooka n'owaayo katugeze emitwalo nga 3 kati balamu omuntu alina abaana nga 5 oba 6 oba 4 oba 3 ali mu mitwalo nga miliyoni ng'emu n'emitwalo 2 abaana 3 bokka. Kale ogenda kusanga ngo osobola okwata emitwalo 3 n'ogiteekayo wiiki emu nga bakugamba baagala rimuzi baagala buli kimu ate nga byonna bya bbeeyi. Kati ogenda kwekanga ng'era taamu eggwayo
naye nga sente tonazimalayo. Kamange neyanziza nnyo ku ndowooza yeeyo. Yes, he's a parent, and as you can see, business, they are working very hard to ensure that their children go back to school. And of course, there are worries, they are stranded, they don't know what to do. And he made a statement and said, there is limited business, what's happening today. They're not getting enough money. You can end up on a day and you're getting 10,000. Imagine 10,000 shillings, you have a family, you have probably, even though one kid, 10,000 shillings a day may not be really very favorable. So you can see the challenges that they are facing and what they ought and what they're about to face when the schools open. I'm still getting opinions from the parents regarding this very topic structure. Sebo jebaleko. Ale sebo nawe jebale. Amanya ko gwani sebo. Zegu Mr. Dickson. Ono mwana wo. Okay. Kale sebo. Kakati chemanyo oli muzadde olina omwana. Chari mulenzi. Tonna bakuza kale sebo. It's okay. All right. Of course, this is exclusively for parents regarding what it means, what they are feeling about the current school fee structure. Okay, and I'm still going to move around to find out one more parent regarding this very factor. Boss, how are you? I'm okay, why, sir? Good, sir. What's your name? Solomon. Solomon. You have a child? Not yet. Not yet. I'm still single but searching. Okay. All right. Of course, like I said, this is exclusively for parents, and we are discussing what it means, what they are feeling regarding the fees structures. Of course, there is a parent here that wants to speak something. Let me go and try to find him out, and we discuss these matters regarding the fee structures. And I'm with him right now. Sabo, jebaleko. Kale nawe jebale. We know mwana. Sina mwana. Kale. Kalo inzo omanyimba desuwa bantu batalina baana chance naye kankwe chance kati ku nsonga ya school fees ezirinya ojogerako ki ngagwe ensonga ya school fees ezirinya yo sijera ndaba ngerumu obuzibu bw'amaanyi etawanya abazadde nange ndi mwana okusoma tenasoma kijawo ky'amaanyi nandi nkwagadde okusoma oli mwana oli student sorry the student by the way. Kale. Twenza nnyo ku ndowooza yo sebo. All right, we are discussing the views regarding the school fee structures, and of course many people want to speak about this regarding this. Probably they are students. Yes, sebo jebaleko. Kale sebo. Na jebale. Kale sebo. Oli student? Ne oyina omwana? Sirina mwana. Kale. Kankwaya kakisa gwe ensonga ya fees. Kumanyi toyina mwana oyinza oba tokimanyi naye gwe okiraba otya ku fees ezirinya buli lunaku? Fees ere nyinyi tetulina kyakola tetulina kyakikolera. Ngo naye muganda wasoma Mulina. Kansuubire bazadde be beetegefu bulungi okumuzzayo asome. Kyo kituufu beetegefu. Kale neyanziza ku ndowooza yo. All right, Smart Means Business on Ground. We are discussing the school fee structure regarding what the parents are thinking on ground. As you can see, it's a busy. Most of these traders wake up to work and make money, but surprisingly, like they've been making a statement that majority of the businesses are not actually there. They're not making quite enough money due to the economic crisis, economic disparities that are taking place. So they are not certain of what the next day is going to be like. So they are not so sure, and that is causing attention. I remember majority of these parents, and of course that's what we had for you on Smart Means Business on Ground. I'm Andrew Barije, back to studio with Joram Paul Sonko. Day this is, and when you look at that particular interaction with the public in matters regarding increment of fees, most of them are parents, most of them are trying to ensure that their children get back to school. But however, that clearly shows you that they feel that these expenses are quite higher because you have to maintain costs at home, business, now school fees. Well, we shall be giving you all the updates when schools resume in third term. Okay, and that is it for Smart Means Business this morning. Thank you very much for being part of us today, Thursday, the 25th of August, 2022. Till tomorrow, have a blessed day. Good morning. Charges. We have, I would say, 4 categories of customers that we have. We try to categorize the customers
depending on the nature of business they do, also the need for the services. There's a tariff, there's a category of customers that we consider are a bit disadvantaged. The people basically in formal settlements, we always call them the pro-poor category of customers. These ones, we have a special tariff for them. It is the cheapest tariff. It's called we always call it the pro-poor tariff. A jerry can, a 20-liter jerry can of water. Basically, these are customers that you find we have a number of public water points spread in different parts of our service area. When you come to Kampala, most of these taps are concentrated in the slummy areas. They come in two forms. Some are typical public taps. Some of them you find they have a slab and you have two taps on that slab. But also we have the prepaid meters. These are ones that use a token. The people in those communities call them kasumuluzo, amaziga kasumuluzo. So we have the different technologies that we use to provide the service. But all in all, the National charges people or the customers only 25 shillings for a 20-liter jerry can. So this is our lowest tariff. The purpose of this tariff is to make sure that we don't just provide the service, also we make sure the service is affordable to every Ugandan. And I think when you look at it really, someone charging you 25 shillings for a 20-liter jerry can, I don't think there's anything right now you can buy for 25 shillings apart from a 20-liter jerry can, and you're getting from National Water. So what basically happened with that category of customers, what happens is that National charges 25 shillings. Now, those that are lucky, I wouldn't say even lucky, those where we've managed to extend the prepaid meters, those are the taps with customers, or you just have a token. Those people, anyone who has a token is able to access water at that tariff, at 25 shillings per jerry can. When you translate it, because most people the bill doesn't reflect 25 shillings, whatever, it reflects units. So there a unit is 1,060 1,060 shillings per unit. And 1 unit is equivalent to 1,000 liters of water. So those are basically equivalent to 50 jerry cans of 20-liter jerry cans. So this tariff is the one that we try to use to promote affordable services, especially in communities where people are not able to afford or where their income is relatively low. So this is the first category of what? Customers, and the purpose of this tariff is, or this category is to make sure that water is not just accessible but also very affordable. And we found it very, very beneficial to the communities, but also as a corporation is one of the tools we've used to make sure that we expand and increase access. So it's not just in Kampala, but across the country. We have quite a number of those taps spread out, across different parts of our service area. In Kampala alone, we have almost 6,000 such taps. And for the ones with the customers, the prepaid meters, there are almost 1,400 prepaid meters. We have a project which is starting this year, and we have the plan of adding another 2,600 such taps. Like I said, the advantage of those taps, especially the Kasumuluzo one, is if you have a Kasumuluzo for a home, you load credit on it, just like you would load credit on, and then anytime you want water, you just go and use that token to access water at any time. So that's why we found them very convenient.